Yes, dear students, let's continue with circle chapter. This is a class number 2. So in the class number 1, first session we discussed that basic concept with respect to the circle. In the circle, we studied definition of circle and tangent, chord, at the same time. Before that, what do you mean by radius of the circle? What do you mean by diameter of the circle? Are you right? So at the same time, circumference of the circle. So all definitions class number 1 study ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in this session I am going to discuss a few questions in exercise 10 point. This is chapter number 10. So in this 10.1 ನಲ್ಲಿ 2 questions ಗಳು ಇದಾವೆ. I mean question number 1 and question number 2 ನ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು already, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? And in this session question number 3 and question number 4 ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So very basic ಆಗಿ dear friends, ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾರು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಬೆಟರ್ ಟು ವಾಚ್ ದಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾವುದು 10.1. ಸೊ ಇನ್ 10.1 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾ a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. See dear friends, if you are going to consider a circle, let me consider there is a circle here. The circle of radius, yes, the circle of radius of 5 centimeter. Let me consider this a O point. Okay, from the center, if you are going to consider the outer radius of a circle, that radius baratte, that radius is 5 centimeter. Here, a tangent PQ. Let's take a tangent. So tangent anta andaga, it may be a tangent line alva. Hige hogide. Suppose this point I can call it as P, and here is a Q, PQ. Now dear friends, the tangent PQ at a point P, suppose this point I can say it as P. This point ನಾನು P ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು PQ ಆಗಬಹುದು, or it may be you can consider from here to here is a PQ, where PQ is a tangent. PQ is a tangent. So P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center at O. And at a point Q, so that ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ P O Q ಅಲ್ವಾ ಇದು? O to Q, O Q is ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ನಾನು? 12 centimeter. And length PQ, this we need to find. How to find this? This is a question mark. Now dear friends, we can observe carefully what is the length of PQ. Here there are 4 options. A 12 centimeter, B 13 centimeter, C 8.5 and D is 119 centimeter, root of 119 centimeter. So these are the 4 options are given. So we need to find this PQ if you are going to consider P is here. Clear, right? So what is the P? In a first class ನಾವು circle ಓದಿದೀವಿ. ಏನು P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is a point of contact. So dear friends, we know that in a first theorem in this chapter ಅಲ್ಲಿ theorem number 1 study ಮಾಡಿದ್ವಿ. According to theorem number 1, ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ theorem number 1? ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? That is, observe here, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Suppose if you are going to consider P and here is a point Q and this is a O, this should be a perpendicular ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. That is the theorem number 1. This statement, correct alva? So it means that O here, P here, Q here. This was the right angle triangle. Right angle at P, perpendicular at P. P point perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now dear friends, if you are going to consider that perpendicular at P means, then ಈ point ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಏನಾಗಬೇಕು? That should be 90 degree. Clear? 90 degree. Then if this is a 90 degree, then we can use a Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem states? We studied in a chapter number 8 and 9 ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. 8 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 8 chapter number 8 trigonometry chapter ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? The square of hypotenuse side. Suppose dear friends, if you are going to consider this a right angle triangle, in this right angle triangle which is right angled about a point here, ಅಲ್ವಾ ಈ point P ಇದೆ, and this is O, sorry this is O, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಯಾವುದು? O point ಇದೆ, then here is Q ಇದೆ. Then according to this condition, this is the slant side. This I can call it as a hypotenuse side. This is the base of a triangle. This I can say it as a height. So according to Pythagoras theorem, that is hypotenuse side and the slant side square is equal to
base square plus height square. Agree na? Base square plus height square. So with respect to this, dear friends, if you are going to consider a question number 3, in that ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅವನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O to Q ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಜಾ? O to Q is 12 centimeter. This is 12 centimeter. And what about OP? 5 centimeter. In your given question, 5 centimeter. As I said earlier, now let me consider a triangle, right angle triangle, which is right angled at P. Suppose, dear friends, ಈ ತರ ಒಂದು triangle ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? This point is O, this is P, this is Q. Here is 12 centimeter, this is 5 centimeter. 5 centimeter. Now, which is right angled about a point P. Now we can apply Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, this is a slant side or hypotenuse side. This is a base. Again, I am telling you base. This is height, H, height. Correct? Now, dear friends, that hypotenuse square is equal to base square plus height square. One second, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. Correct ಅಲ್ಲ? Sir, what is the hypotenuse? Hypotenuse means OQ. Okay na? OQ square equal to base ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? PQ square plus hypotenuse ಅಂದ್ರೆ OP. So OP square. Now dear friends, what about OQ? Distance ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾನು? 12. So 12 square equal to what about PQ? Base. We don't know the base value, right? So ಅದನ್ನ PQ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. PQ square plus ಏನಿದೆ next? OP. What about OP? 5 square. So my dear friends, the 12 square means 12 into 12, which is 144 is equal to PQ square plus 5 square and ಎಷ್ಟು? 25. Now dear friends, let's continue here. 144, you 25 if you send that side. 144 minus 25, that equal to PQ square. PQ square. Now dear friends, now 144 minus 25 is 119 equal to PQ square, or else PQ is square is equal to 119. I mean, I want to find a value of PQ. So if you want to remove this square means we need to apply square root on other side. So square root of 119 centimeter either. Yes, that's it. So this is your solution. Clear? So this is the answer. So hope you got it. What is the answer then? Which is the right option? D is a right option. Square root of 119 centimeter is your right answer. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಜಾ, ಸಿಂಪಲ್, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. Question number 4. Shall I continue? So dear students, if you are going to proceed with the question number 4, I hope you got it. The answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 119 ಆಯ್ತು for this question number 3. 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, draw a circle and two lines parallel to the given line. Two lines parallel to the given line such that that one is a tangent and another one and the other and a secant to the circle. ಈಗ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರಾ ನ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ? Suppose dear friends, in a common again, if you are going to consider a circle with a center O. Here there is a line. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ ನೀವು? Let's take A here and B here. AB is a line. For this line, here there is a secant which is parallel to the AB line. Let's take this is a PQ. Clear? PQ is a secant alva. Why sir secant? ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ A ಡ್ಯಾಶ್ B ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನದು? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ನೋ,
This may be xy, where xy is a line. This is tangent about a point P. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು P. ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ನಾವೀಗ? ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದನ್ನ P ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ P ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ P ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಡ್ರಾ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ to the given line such that one is a tangent. So ಈ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ even though for with respect to this circle this is a tangent. xy is a tangent. xy ಏನಾಯ್ತು ರಜಾ? xy is a line is a tangent. Before that AB is what? AB is a line, or is parallel line, and ಇನ್ನೊಂದು PQ, where PQ is a secant. PQ is a secant. That's it. So that is your final answer. So this is what your question number 4. Clear? So Raza idನ್ನ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Just you can observe here. Question number ಯಾವ್ದಿದು? Exercise 10.1 question number 4. In this question number 4 ಅವನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. Here there is a circle with a center O. Okay. Then here AB is a line. AB ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಜಲ್ಲಿ? AB ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? AB is a line. AB is a line. And next PQ is a secant. PQ is a secant. And XY ಏನು ಹೇಳುತ್ತದು? Tangent to the circle. Tangent. That's it. So this is what your result for this question. Just draw ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎಸ್, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನದರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 10.2 ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಥಿಯರಮ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕನ್ನಡ theorem number 10.1. Okay, once everyone you glance it and try to note on without seeing the board first, everyone. So ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.